Hi students, welcome to Bodhimar Academy YouTube channel. 10th சயின்ஸில் நம்ம புக் இன்சைட் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம யூனிட் நம்பர் 10 பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் யூனிட் நம்பர் 11 கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ கம்ப்ளீட் மெட்டீரியல் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மார்க், தேர் ஆர் மோர் தென் 5 மில்லியன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கார்பன் நோன். ரைட்டா, கார்பனோடைய அந்த காம்பவுண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் 5 மில்லியனுக்கு மேலே இருக்கு. Second, the unique nature of carbon that enables it to form large number of compounds includes catenation, tetravalency, multiple bonding. Compounds of carbon combined with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, etc. made up of covalent bonds are called organic compounds. Correct? Organic compounds are mostly insoluble in water, but soluble in organic solvents such as ether, copper, tetrachloride, toluene. இதெல்லாம் ஆர்கானிக், இந்த ஆர்கானிக் சால்வன்ட்ஸ்லாம் கரையும். ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட்ஸ் வாட்டர் இன்சால்யூபிள். ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் இன் நேச்சர். ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் லெஸ் ரியாக்டிவ் கம்பேர்ட் டு இன்ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட்ஸ், ஹென்ஸ் த ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் அட் ஸ்லோயர் ரேட்ஸ். ஓகே. Seventh, organic compounds have lower melting point, boiling point, and when compared to inorganic compounds. Isomerism is the phenomenon in which a single molecular formula represents several organic compounds that differ in their physical and chemical properties. 9. Based on the pattern of the carbon chain, organic compounds are classified into two types: acyclic open chain compounds and cyclic closed chain compounds. Acyclic or open chain compounds are those in which the carbon atoms are linked in a linear pattern to form the chain. 11. If all the carbon atoms in the open chain are connected by the single bonds, the compound is called saturated. எல்லா கார்பன் ஆட்டமே ஒரு ஓப்பன் செயின்ல சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தா அது saturated. ஒன் ஆர் மோர் டபுள் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் கார்பன் ஆட்டம் அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்ட் அன்சாச்சுரேட்டட் சொல்றோம். இப்போ CH3, CH2, CH3 ப்ரோபைன், திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சேச்சுரேட்டட். ஏன்னா சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு டபுள் பாண்ட் இருந்தா கூட பாருங்க, திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அன்சாச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட் ப்ரோபீன். சரிங்களா? Cyclic compounds are the organic compounds in which the chain of carbon atoms are closed or cyclic. If a cyclic chain contains only carbon atoms, such compounds are called carbocyclic, அதாவது homocyclic compounds அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை. சரிங்களா? 17th, if a cyclic chain contains carbon and other atoms like oxygen, nitrogen, sulfur, these compounds are called heterocyclic. ஏன்னா வேற ஆட்கள் இருந்தால் அது பேர் ஹெட்ரோசைக்கிள். எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபூரான். Carbocyclic compounds are further subdivided into alicyclic and aromatic compounds. Clear? Okay. Alicyclic compounds contain one or more carbocyclic rings which may be saturated or unsaturated. Example, cyclobutane. Okay. 20. Aromatic compounds contain one or more benzene rings. Ring containing alternate double bonds between carbon atom. Example, benzene. அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. 21. Organic compounds that are composed of only carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbon. Hydrogen carbon இருந்தா மட்டும். Hydrocarbon are considered the parent organic compounds from which all the compounds are derived from replacing hydrogen atom. அது ஈஸியாக புரியுது. அதான் பேரண்ட் ஆட்டம். அதுல இருந்து அந்த ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்றது. அதான் பேரண்ட் ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட்ஸ். ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் ஆர் சப்டிவைடட் 3 classes. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான். Alkanes, alkenes, alkynes. Alkanes உடைய ஃபார்முலா என்ன? ஹைட்ரோகார்பன் which contain only single bonds represented by the general formula CnH2n+2. The simplest alkane அப்படிங்கிறது N-1 போட்டீங்கன்னா அதுதான் மீத்தேன், CH4. அதுமாதிரி 26. The alkenes are the hydrocarbon which contain one or more, அதாவது C double bonds போட்டுப்பாங்க, represented by the general formula CnH2n. The simplest alkene containing 2 carbon atom is called ethylene, C2H4. Alkanes are hydrocarbon containing carbon to carbon triple bond represented by the general formula CnH2n-2. The simplest alkane என்னன்னா 2 carbon atom containing 2 carbon atom acetylene, C2H2.
Lower hydrocarbons like methane and ethane are gases at room temperature. Important 30. Hydrocarbons are colorless and odorless. And the boiling point of hydrocarbons increase with the increase in the number of carbon atoms. Right? So number of carbon atoms increase boiling point increase ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. Hydrocarbon undergo combustion reaction with oxygen to form CO2 and water. Among hydrocarbons, alkanes are least reactive, while alkynes are the most reactive due to the presence of triple bond. அப்படிதான் alkanes பார்த்தீங்கன்னா single bond, alkynes triple bond. அதனால ரொம்ப reactive பார்க்குறோம். Alkanes are saturated, whereas alkanes are unsaturated. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் single bond இருந்தா saturated, two or more double bond triple bond இருந்தா unsaturated. 36. In the test to identify saturated and unsaturated compounds, adding bromine water to unsaturated compound will decolor bromine water, while saturated compounds do not decolor bromine. Functional group define பண்றத கேக்குறாங்க 2 மார்க்லயும். Functional group is defined as an atom or group of atoms in a molecule which gives its characteristic chemical properties. So அடுத்து 38th one word. So 38ல the chemical properties of the organic compound depend on its functional group, whereas physical property rely on the remaining part of the structure. Chemical property எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, physical property எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கேன். அடுத்து 39 கார்பன் டு கார்பன் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஆல்சோ கன்சிடர்ஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ். அடுத்து leaving the functional group, the rest of the structure of the organic compounds is represented by R. The functional group of alcohol OH அப்படி போடுறோம் with the common formula ROH. அடுத்து எக்ஸாம்பிள் எத்தனால் போட்டு நீங்க வந்து CH3 CH2 OH அப்படின்னு போடுவீங்க. ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆஃப் அல்டிகைட் மைனஸ் பாண்டு ஸோ CHO அப்படின்னு போடுவோம் வித் ஃபார்முலா காமன் ஃபார்முலா வந்து RCHO. அதில் நீங்கள் அசிட்டால்டைடில் நீங்கள் அந்த CHOக்கு முன்னாடி CH3 அப்படிங்கிறத போட்டுக்கலாம். ரைட்டா, இது நம்ம பார்க்குறோம் இதில். அடுத்து இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆஃப் கீட்டோன் இஸ் CO அப்படிங்கிறது கார்பனைல் குரூப் வித் காமன் ஃபார்முலா RCO or எக்ஸாம்பிள் அசிட்டோன் CH3 CO CH3. The functional group of carboxylic acid is COOH with the common formula RCOOH. Example acetic acid CH3COOH. The functional group of ester COOR, the common formula RCOOR. Example methyl acetate CH3COOCH3. The functional group of ether அப்படிங்கிறது OR with the common formula ROR. Example dimethyl ether CH3OCH3. Series of compounds contain the same functional group is called class of organic compounds. The homologous series ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய இது 2 மார்க். homologous series define எப்படி பண்றோம்னா a group or class of organic compounds having the same general formula and similar chemical properties in which successive members differ by a CH2 group. Members of homologous series that differ by one methylene group are called homologous. Each member of the homologous series differ by the preceding and succeeding member by one methylene group. And homologousல முன்னாடி பின்னாடியும் ஒரு டிஃபரெண்ட் என்ன CH2 தான். Hence a molecular mass of 14 AMU. 51. All members of homologous series contain the same elements and the functional group. The members in a homologous series show a regular gradation in physical property with respect to the increase in molecular mass. அதுமாதிரி chemical properties நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா are similar and all members can be prepared by common method. The epoch name of any organic compounds consists of 3 parts: root part, root word, prefix and suffix. epoch name is arrived by the sequence prefix எழுதணும், அப்புறம் root word எழுதணும், அப்புறம் suffix எழுதணும். ஸோ epoch name. root wordங்கிறது தான் basic unit which describes the carbon skeleton, the number of carbon atoms present in the parent chain and the pattern of their arrangement. அதுமாதிரி root word for 1 carbon atomங்கிறது மீத்து, 2 carbon atom எத்து, 3 carbon atom தான் ப்ரோப்பு and 4 carbon atom தான் பட்டு. root word for 5 carbon atom பெண்டு, 6 hex, 7 hept, 8 octet, 9 non, 10 deck.
prefix represent the substitution or branch present in the parent chain. 60. Atoms or groups of atoms other than hydrogen attached to carbon of the parent chain called substituents. Prefix used for the substituent அதாவது எஃப் இஸ் ஃப்ளூரோ அண்ட் சிஎல் அப்படிங்கிற குளோரோ, பிஆர் அப்படின்னா ப்ரோமோ, ஐனா அயடோ. ப்ரிஃபிக்ஸ் யூஸ் ஃபார் த சப்ஸ்டிட்யூட். அடுத்து நம்ம வந்து என்கேஸ் டூ அப்படி பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து என்கேஸ் டூனா அமினோ, சிஎஸ்னா மெத்தில், அண்டு ஃபார் சிஎஸ் டூ சிஎஸ் த்ரீனா எத்தில். Suffix from the end of the name and is divided into two parts, primary suffix and secondary suffix. Primary suffix comes after the root word, represent the nature of the nature of carbon to carbon bonding of the parent chain. If the all bonds between carbon and the parent chain are single, the suffix is en used. அடுத்தது suffix en used அப்படின்னா containing double bond and suffix yne நம்ம alkane, alkene, alkyneலாம் பார்த்தோம் அதே தான். Compounds contain triple bond. The secondary suffix describes the functional group of the compound. The suffix used for alcohol OH அப்படிங்கிறது OL, aldehyde வந்து CHO வந்து AL, for ketone வந்து ON, ON, carboxylic acid COH வந்து oic acid. According to rule number 1 of IUPAC nomenclature, we must identify the longest chain of the carbon atom to get the parent name, root word. 870. According to rule number 2, the carbon atoms of the parent chain are numbered beginning at the closest end of the substituent of the or function group. These are called locant numbers. 71. If both the functional group and the substituent are present in the common, priority for the numbering is given to the function group. According to the rule number 3, alkenes and alkanes, the carbon chain is numbered such that multiple bond gets the lowest possible locant number. According to rule number 5, when the primary and the secondary suffix are joined, the terminal E of the primary suffix is removed. எல்லாம் ரூல் நம்ம பார்த்துக்கணும். அக்கார்டிங் ரூல் நம்பர் 6, ஏன்னா அது வந்து 7 மார்க்லேயே ஐயூபாக் நேம் கிவன், அதாவது நம்ம நேம் பண்ணுறதுலாம் கேட்பாங்க. த சப்ஸ்டிட்யூட் இஸ் ஐடென்டிஃபைட், த நம்பர் ஃபாலோட் வித் த டேஷ் அண்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் இஸ் யூஸ்டு ஸ்பெசிஃபை its location and identity. CH3, CH2, 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 CH3. The IUPAC name of this compound, pentane. Pend plus ஏன், சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு, 5 கார்பன் ஆட்டம் இருக்கு, அவ்வளோதான். அதே மாதிரி இதையும் பாருங்க, சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு, எத்தனை கார்பன் இருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்க. ஸோ 2 மெத்தில் பென்டேன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா, பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி இவ்வளோ லென்த்தான ஒரு பாண்டு கொடுத்துருக்காங்க. 7 கார்பன் லாங்கஸ்ட் செயின், எத்தில் அட் CH3. அடுத்தது following the worked example in the text, the compound with the methyl substituent at the third carbon of the 7 carbon chain is 3 methyl bentane. ஸோ நீங்கள் ஒர்க்கட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்துக்கோங்க, அதுலேருந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் 3 மெத்தில் பென்டைன், சாரி ஹெப்டேன், ஓகேங்களா, 7 இருக்கு ஹெப்டேன். நம்ம இந்த செயினில் ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு. தை பார்க்க நம்ம திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் பென்ட் 1 ஈன். இதில் எல்லாமே சிங்கிள் பாண்ட் தான். காம்பவுண்ட் வந்து ப்ரோபைன் 1 ஆல். அடுத்ததான் ஏன்னா OH வந்துருக்கு. CH3COH ஐபாக் நேம் ஆஃப் திஸ் காம்பவுண்ட் வந்து எத்தனாயிக் ஆசிட், ஏன்னா ஆயிக் ஆசிட் வந்திருக்கு, ஈத்து ஏன்னு ஆயிக் ஆசிட் எல்லாமே சேர்ந்து இதில் வந்திருக்கு. 81. The IUPAC name of the 1 carbon alcohol is methanol CH3OH. For the 1 carbon aldehyde வந்து methanol HCHO. For the 1 carbon carboxylic acid methanoic acid HCOH. இந்த ஒரு வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 81 வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்துடும். 1 carbon alcohol, 1 carbon aldehyde, 1 carbon carboxylic acid. ஐபாக் நேம் ஆஃப் த 3 கார்பன் கீட்டோன் அப்படிங்கிறது தான் ப்ரோப்பானோன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. CH3OCH3. There is no 1 or 2 கார்பன் கீட்டோன். எத்தனால நம்ம காமன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆல்கஹால் சொல்லுவாங்க வித் மாலிகுலர் ஃபார்முலா C2H5OH. Ethanol is manufactured in industry by the fermentation of the molasses by a byproduct obtained during the manufacture of sugar from sugarcane. 85. Molasses contains about 30% of sucrose, which cannot be separated by the crystallization. இதுதான் 85th one word. Next one word 86. The steps in the manufacture of ethanol from molasses. The question
ரொம்ப பிக் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. அதனால இந்த ப்ராசஸ் ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. டைல்யூஷன் ஆஃப் மோலசஸ், அடிஷன் ஆஃப் நைட்ரஜன் சோர்ஸ், அடிஷன் ஆஃப் ஈஸ்ட், டிஸ்லேஷன் ஆஃப் வாஷ். ஸோ இது வந்து ஆர்டரில் தான் இருக்கணும், மாற்றி மாற்றி இருக்கக்கூடாது. சரிங்களா? மோலசஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைலூட்டட் வித் வாட்டர் டு பிரிங் டவுன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சுகர் டு அபவுட் 8 to 10%. அதுதான் நம்ம மோலசஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடியது. 88. If the nitrogen content of the molasses is poor, it may be fortified by the addition of ammonium sulfate or ammonium phosphate. The mixture with added yeast is kept about 303 Kelvin for a few days for fermentation. 90. The enzyme present in yeast that bring about the conversion of sucrose into ethanol are invertase and zymase. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான எஜுகேஷன். இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த C12H22O11 H2O கூட சேர்க்குறோம், இன்வெர்டைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி பெரியது இதுதான். திஸ் ஈக்குவேஷன் ஷோஸ் த ஆக்ஷன் ஆஃப் இன்வெர்டைஸ் கன்வெர்ட்டிங் சுகர் இன்டு குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ். அது மாதிரி இதை ஜைமேஸ் பண்ணுறோம், இப்படி வருது. CO2 ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. திஸ் ஈக்குவேஷன் ஷோஸ் த ஆக்ஷன் ஆஃப் சைமேஸ் கன்வெர்ட்டிங் குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் இன்டு எத்தனால். ஏன்னா C2H5OH அப்படிங்கிறது எத்தனால் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. Fermented liquid is technically called a wash. Yeast are single-celled microorganisms belonging to the cell of fungi. நம்ம அந்த இதில் படிச்சுக்கோங்களா ஃபங்கையில். 95. Fermentation is defined as the fermentation and the conversion of complex organic molecules into similar molecules by the action of enzyme. Example, curdling of milk. The 96. The fermented liquid, wash அப்படிங்கிறது containing 15 to 18% alcohol is subject to fractional distillation. Main fraction drawn from fractional distillation containing 95.5% ethanol and 4.5% water. It is called rectified split. Rectified split refluxed over quicklime and distilled gives pure alcohol. 100% is called absolute alcohol. Ethanol is colorless liquid having pleasant smell and burning taste. Boiling point of ethanol பாருங்க 78 degrees Celsius இருக்கும். அதாவது கெல்வினில் சொல்லும் போது 351 கெல்வின், விச் இஸ் மச் ஹையர் தென் தட் ஆஃப் இட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஆல்கேன் ஈத்தேன். ஈத்தேனை விட அதிகமாக இருக்கு. பாயிலிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 184 கெல்வின் தான். ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் பாயில் பண்ணும்போது ஈத்தேன் வந்து சீக்கிரமாகவே பாயில் ஆகிடுவார், எத்தனால் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆவார். எத்தனால் இஸ் கம்ப்ளீட்லி மிசிபிள் வித் வாட்டர் இன் ஆல் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். 102 CH3 CH2OH கான்சன்ட்ரேட் H2SO4 443 கெல்வின்ல பண்ணும்போது இப்படி வருது H2O. This reaction where ethanol loses a water molecule to form a ethane when heated with concentrate H2SO4 at 443 Kelvin is called dehydration. அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் பார்க்குறோம், NA கூட சேர்க்குறோம், இது H2 கேஸ் வெளியில் போகுது. This equation shows ethanol reacting with sodium metal to form sodium ethoxide and hydrogen gas. அப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம பாருங்க, H பிளஸ்லாம் வந்திருக்கு. அதே அடுத்து இங்கே ethanol is oxidized to ethanoic acid with alkene K-MnO4 or acidified K2Cr2O7. During this reaction, the orange color of K2Cr2O7 changes to green color. I mean, important orange to green, which is used for the identification of the alcohols. 105. The reaction of alcohol with the carbonic acid giving a compound with a fruity odor is called ester. It is called esterification. சரிங்களா? அடுத்து 106 C2H5OH CH3COH சேர்க்குறாங்க, கான்சன்ட்ரேட் H2SO4 இந்த மாதிரி கிடைக்கி. This equation shows the ethanol reacting with ethanoic acid in the presence of concentrate H2SO4 to form ethyl ethanoate and ester. இதுதான் அந்த ethyl ethanoate and ester. சரிங்களா? அப்புறம் அடுத்த ஈக்குவேஷன் பார்க்குறோம், இதில் 573 கெல்வினில் பண்ணுறோம். When the vapor of ethanol is passed over heated copper catalyst at 573 Kelvin, it is dehydrogenated to acetaldehyde. சரிங்களா? அதான் நம்ம இதில் பார்க்குறோம். கரெக்டா? அடுத்து 108ல் C2H5OH 3O2 CO2 H2O அப்படிங்கிறது. This equation represents the combustion of ethanol forming carbon dioxide and water. 109. Ethanol is used in medical wipes in antiseptic and as an antifreeze in automobile radiators and for killing microorganisms in hand sanitizers. 110. Methylated spit
இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா 95% எத்தனால் இருக்கும், 5% மெத்தனால் இருக்கும். பவர் ஆல்கஹால் பெட்ரோல் அண்ட் எத்தனால், ஏன்னா நம்ம பவர் பெட்ரோல் இருக்கும், அதான் இதான் பெட்ரோல் அண்ட் எத்தனால். denatured spit is ethanol mixed with pyridine. 112. Ethanoic acid or acetic acid is one of the most important members of the carboxylic acid family with molecular formula C2H4O2. அடுத்து இந்த equation பார்க்குறோம். Ethanoic acid is prepared on a large scale by the oxidation of the ethanol in the presence of alkaline potassium permanganate K1O4 சொல்றோம், or acetate potassium dichromate. Ethanoic acid is a colorless liquid having an unpleasant odor and is sour in taste. Ethanoic acid is miscible with water in all proportions and its boiling point higher than the corresponding alcohol aldehyde ketones. 116. On cooling, pure ethanoic acid freezes into ice-like flakes resembling glaciers. Hence, it is called glacial acetic acid. 2CH3SOHZN சேர்க்கிறோம் H2. This equation shows ethanoic acid reacting with the active metal zinc to liberate hydrogen gas and form zinc ethanoate. 118. இந்த equation Na2CO3 கிடைச்சாருது, CO2 வெளியில போது H2 கிடைக்கி. This equation shows ethanoic acid reacting with sodium carbonate liberating CO2 with brisk effluence. அப்படியே அந்த டியூப்ல அப்படி பிரிஸ்கா வெளியில வரும், அந்த ஒயிட் கலர்ல அந்த மாதிரி. அப்புறம் அடுத்த equation இதில் பார்க்குறோம், இதில் CO2 வெளியில். திஸ் equation shows ethanoic acid reacting with sodium bicarbonate. அது மேலே உள்ளது சோடியம் கார்பனேட், இது பைகார்பனேட், சரிங்களா? ஏன்னா அது Na2CO3, இது NaHCO3 டு லிபரேட் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இதுவும் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வெளியில் வருது. அடுத்து இதில் பாருங்க, எத்தனாயிக் ஆசிட் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட பேஸ் கூட ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஒன்று, அதாவது சோடியம் எத்தனாய்ட் அண்ட் வாட்டர் கிடைக்கி நியூட்ரலிசிஸ் ரியாக்ஷன், ஏன்னா ஆசிட் பேஸ் அப்படி கிடைக்கும். அடுத்து இதை நம்ம பார்க்குறோம், NaOH CO கூட பார்க்கும்போது CH4 கிடைக்கும், Na2CO3 கிடைக்கும். திஸ் ரியாக்ஷன் வேற சோடியம் சால்ட் ஆஃப் எத்தனாயிக் ஆசிட் இஸ் ஹீட்டட் வித் சோடியம் லைம் டு ஃபார்ம் மீத்தேன் கேஸ். CH4 வெளியில் தான் மீத்தேன் கேஸ். இட் இஸ் கால்ட் டீகார்பாக்சிலேஷன், அதாவது ரிமூவல் ஆஃப் CO2. 122. Soda lime used in decarboxylation is a solid mixture of 3 parts of NaOH, 1 part of CaO. 123. Acetic acid in lower concentration, vinegar, is used as a food additive, a flavoring agent and a preservative. Ethanoic acid is also used in the manufacture of plastic, dyes, pigments, paint, in printing on fabrics, as a laboratory reagent for calculating rubber from latex, and in the production of pharmaceuticals. 125. Formaldehyde. An aldehyde is used as a disinfectant. Ethers are used as anesthetic agents and painkillers. All the cooking oils and lipids contain esters. 127. Soaps and detergents contain surfactants, compounds with molecules that line up around water to break the surface tension. Soap is defined as a cleaning agent that is composed of one or more salts of fatty acids. 129 பார்க்குறோம், detergent define பண்ணியிருக்கோம், chemical compound or a mixture of chemical compounds which is used as a cleaning agent. 130. Soaps are sodium or potassium salts of some long chain carboxylic acid called fatty acids. 131. Soap requires two major raw material. சோப்புக்கு ரெண்டு என்ன தேவைப்படுது, ஃபேட்டு, ஆல்கலி. இந்த ஆல்கலி மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்ட் as sodium hydroxide. 132. Potassium based soap creates a more water soluble product than the sodium based soap. 133. Hard soaps are prepared by the sulfonification of oils or fats with caustic soda, sodium hydroxide, and are usually used for washing purposes. 134. Soft soaps are prepared by the sulfonification of oils or fats with the potassium salts. The hard soap is soft soap, potassium salts, and are used for cleansing the body. Oldest method of manufacturing soap is kettle process with the two main steps in the sulfonification of oil or salt and salting out of soap. This is the old method. 136. Sulfonification is a process where the oil boiled with an excess alkaline solution, 10%, gets hydrolyzed after several hours of boiling.
In salting out, common salt is added to the boiling mixture and soap is finally precipitated as a curdy mass at the top of the liquid. 138. Hard water contains calcium, magnesium ion, CO2 plus and Mg2 plus that limit the cleaning action of soap. 139. When combined with the soap, hard water develops a thin layer of precipitates of the metal ion called scum. 140. Ordinary soap, when treated with the hard water, precipitates the salts of calcium, magnesium, appearing at the surface of cloth, sticky gray scum. And detergents are salts of sulfonic acids or alkyl hydrogen sulfates in comparison to soaps, which are salts of carboxyl acids. 142. Detergents do not form precipitate with Ca2 plus and Mg2 plus present in hot water. So the cleaning action of detergent is better than the soap. அது நமக்கே தெரியும் அப்படிதானே. சோப்போட detergent ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அதோட இதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். எல்லாமே Ca2 plus Mg2 plus இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். 143. Detergents are prepared by adding sulfuric acid to the processed hydrocarbon obtained from petroleum, followed by the addition of alkali to produce surfactant molecules. 144. Sodium silicate, an ingredient in modern detergents, prevents corrosion, ensure the detergent does not damage the washing machine. ஸோ மாடர்ன் டிட்டர்ஜென்ட்ல இருக்கக்கூடியதான் சோடியம் சிலிகேட். கரஷனை ப்ரிவென்ட் பண்ணுது, வாஷிங் மிஷின் டேமேஜ் ஆகிறத வந்து இது பண்ணுது. சரிங்களா? ஓகே, ஏன்னா டிட்டர்ஜென்ட் வந்து டேமேஜ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஃப்ளோரசன்ட் ஒயிட்டனிங் ஏஜென்ட் இன் டிட்டர்ஜென்ட் கிவ் த க்ளோ டு த கிளாத்ஸ். ஸோ அடுத்து 146ல இருக்க ஒன்னோட ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன்று. An example of oxygen bleach is used in detergent to remove stain வந்து sodium perborate. சரிங்களா? 147. Sodium sulfate is added to the detergent to prevent the caking of the detergent powder. இதெல்லாம் sodium sulfate தான் யூஸ் பண்றாங்க. 148. Enzymes are added to the detergent to break down stains caused by biological substances like blood and vegetable juice. ஸோ இது அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயினை பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு தான் என்சைம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. A soap molecule contains two chemically distinct parts, polar end, short head with carboxylate group CONNA, and a non-polar end, long tail made up of hydrocarbon chain. The polar end of the soap molecule is hydrophilic. Hydrophilic na hydro na water, philic na loving, water loving, and it is attracted towards water. 151. The non-polar end of the soap molecule is in the hydrophobic. Phobic na hate. So water hating, and it is attracted towards the dirt or oil, but not towards water. When a soap or detergent is dissolved in water, the molecules joined together as clusters are called micelles. 153. The changed carboxylate end of the soap molecules makes the micelles soluble in water, thus washing away the dirt. 154. Detergents can be used in both hot and salt water, can also be used in the saline and acidic water, and do not leave any soap scum. 155. Detergent can be used for washing woolen garments where soap cannot be used. So அங்கெல்லாம் detergent யூஸ் பண்றாங்க, soap யூஸ் பண்ண முடியாது. They have a linear hydrocarbon chain which is biodegradable and are active emulsifiers of motor grease. 156. Biodegradable detergents have straight hydrocarbon chains which can be easily degraded by the bacteria. Important. Non-biodegradable detergentல highly branched hydrocarbon chain இருக்கும் which cannot be degraded by the bacteria. Some detergents with the branched hydrocarbon chain are not fully biodegradable and cause water pollution. Detergents are also relatively more expensive than soap. Ionic part of the soap வந்து CO minus Na plus, the ionic part of detergent வந்து SO3 minus Na plus. அதுதான் சோப்புக்கும் detergentக்கும் உண்டான the ionic part ரொம்ப important. 160. Soap is prepared from animal fats or vegetable oils. Detergent is prepared from the hydrocarbons obtained from the crude oil. ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் எங்கே இருந்து தயாரிக்காங்கன்னு. சோப்பு வந்து ஸ்கம்மை ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த வெள்ளை திட்டு ஹார்ட் வாட்டரில், and has poor foaming capacity. நோர அந்த அளவுக்கு வராது. Detergent does not form a scum in hard water and has rich foaming capacity. சரிங்களா? 162. Soaps are biodegradable while most detergents are non-biodegradable. 163. TFM அப்படிங்கிறது சோப்பில் இருக்குது டோட்டல் ஃபேட்டி மேட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம். த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஃபார் அசஸிங் சோப் குவாலிட்டி அப்படிதானே.
எந்த சோப்புக்கு டிஎஃப்எம் அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் குட் பாத்திங் சோப். அதிலே கிரேட் 1 கிரேட் 2ன்னு இருக்கு. 164. The alkaline hydrolysis of fatty acids used in soap making is termed as sulfonation. 165. Detergents are sodium salts of sulfonic acid. Thus, instead of the COOH group in soaps, detergent contain the SO3H group. அடுத்து ஒரு டேபிள், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேபிள் நான் கொடுத்துருக்கேன். இதை பாருங்க. கிளாஸ் ஜென்ரல் ஃபார்முலா பாண்ட் டைப் அல்கேன் நம்ம முன்னாடி படிச்சது தான். CnH2n+2 பாண்ட் டைம் வந்து சிங்கிள் பாண்ட் சேட்டரேட்டட். அல்கீன் CnH2n 1 or more C பாண்ட் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் அன்சேட்டரேட்டட். அல்கைன் CnH2n-2 கார்பன் கார்பன் ட்ரிபிள் பாண்டு அன்சேட்டரேட்டட். சரிங்களா? இதுதான் 165 ஒன்னோடு வந்து நம்ம இந்த யூனிட்ல பார்த்துருக்கோம். ஸோ 10th சயின்ஸில் பயாலஜியில் எல்லா யூனிட்டும் முடிச்சிட்டோம். கெமிஸ்ட்ரியில் இந்த வீடியோட எல்லா யூனிட்டும் முடிச்சாச்சு. ஸோ என்னுடைய இந்த சேனலில் நிறைய ஒன்வேர்டு மெட்டீரியல் இருக்குது, அதனால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் யூனிட் இருக்குது. ஸோ 2ஆம் யூனிட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்குறேன். ஓகே, நான் பிளான் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதில் போடுறேன். வேறு எதுவும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேட்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.